Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the WeTalk show, yet another episode on season 4. Oh, we're on season 4. It's been 3 seasons, more than 158 episodes, 180 episodes, and I should really thank each and every one of you who's been obligating and blessing us by ensuring that you patronize the WeTalk show all through these seasons. We are on 36th episode and we have a very special guest on the other side. Madam has been waiting to speak to us about her profession and her personal lives, about her activities, and she's ready to share a lot of knowledge. Provided we all pose a lot of interesting questions, good questions, we'll ensure that we pass a lot of queries and doubts on the comment section. And let's get to know more about Dr. Pratyusha Garu. Yes, you heard me right. Madam is a doctor and she specializes in skin. Yes, she's a dermatologist. And the largest organ in the body, probably, I think it is the skin. Let's get to know and let's clarify all our doubts regarding the hair and skin today with Madam. You all know how busy doctors are. You all know how busy specialists are, how busy a dermatologist is, and how they charge for all the kinds of treatments. But then we have a WeVysya member who hails from the Agastya House, a doctor who specializes in skin and hair, and she's ready to share her know how free with all of us. I urge everyone to kindly sit back, relax, bring your family along, and let's see what all we have to know from Dr. Pratyusha Garu. I hope you all had a wonderful, relaxing, and a rejuvenating weekend. Let's kick off this week, a very productive week, by starting by learning something from Madam. Before I start off, I request everyone to kindly sit, enjoy, ensure that you pass on all your comments, doubts, and clarifications on the comment section. I'm going to make sure that Dr. Pratyusha Garu is going to clear all them and also throw more insights on how to maintain our skin and hair in a very efficient and in a very satisfied way. So before we start, we're on the fourth season, 36th episode on the We Talk show. We thank our founders and the entire WeVysya Brotherhood and everyone who has been playing a very pivotal role behind the screens in ensuring that we have come this far. Thank you so much. And without much ado, let's start off with Dr. Pratyusha Garu from the Skin and Hair Clinic category. Hello, madam. Good evening, Andy. Hi, sir. Hi, good evening. Thank you for having me over here. No, it is our total pleasure to have you on the We Talk show, madam. Thank you so much. We understand how busy a doctor is these days, but then thank you so much for agreeing to be on the show today and also agreeing to share all the details that you want us to know. Sure, sure. Thank you again. Madam, I'm sure that you should have watched an episode or two earlier on the We Talk show, but I Yeah, yeah, understand that watching a show is totally different from being on the show. So exactly. don't worry about it. Let's ensure that we have a very knowledgeable conversation over the next 30 to 45 minutes. Yeah, So you're going to lead the show today. We'll, as a doctor, you know that everyone is all ears for whatever you're going to say. So you're going yeah, to yeah. be I'm the ready. queen of the We Talk show today. మీరు ఏం చెప్తే అదే whatever you say, whatever you're going to speak, whatever you're going to dictate, whatever you're going to instruct, everything will be followed. Yeah, I'm waiting. Nice, Please madam. So bombard your we'll start questions, off. everyone. Madam, we'll just start off briefly. Tell us about your introduction, where you hail from, where your roots are, Yevun and Chocheru, who all are there in your family, where all did you study? Tell us a little bit about your college and your MBBS days and your specialization days. So, hi, I'm Dr. Pratyusha. నేను పుట్టింది పెరిగిందంతా గుంటూరు దగ్గరే. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ డిడ్ మై ఎంబీబీఎస్ ఇన్ ఎన్ఆర్ఐ మెడికల్ కాలేజ్ మంగళగిరి. దెన్ పీజీ ఐ హ్యావ్ టూ పీజీస్ హియర్. One PG is from KGH AMC and another PG is from Sion Bombay. And Sion Bombay is the one of the best institute in India. It's around 30 colleges, 30 best medical colleges in India, 30 or 50 probably. So after that, then I'm married to Dr. Karthik Chandra. He is a surgical oncologist. So after that, we settled here in Visakhapatnam. Nice, madam. So we are speaking to a partner in a doctor couple. So both of Yeah, them should have been super busy.
getting a seat in MBBS itself is very, very difficult because we've all through been that phase wherein we finished a plus one, plus two. We've seen how our friends who've taken BPC have studied and toiled very hard to get an MBBS seat. But then you're telling us that you've done two specializations, one at KGH and one at Sion in Mumbai, Yeah. and both are extremely difficult. I know, being a lady from an OC category, I know how difficult it is. The seats are extremely limited, wafer thin seats and wafer thin margin of getting into these kind of colleges. At the outset, we have to congratulate you for the kind of effort you've taken, for the hard work you had put in, and for all the sacrifices you could have made to be here and what you are today. Congratulations, madam. We are Thank so you. glad Thank you. that we have a skin and a hair specialist amongst us. Thank you. Again, we all thank you on behalf of all the viewers. I thank you for agreeing to be on the show. For everyone who is watching this is Dr. Pratyusha Garu from Prakriti Skin and Hair Clinic, and Madam is available on the mobile number 87127 82191. Madam, we've known about your hometown. It is Guntur. You're from Guntur. You're married to Dr. Karthik Chandragaru, who is a surgical oncologist. Again, you all put in so many efforts and so many hours into your work. We're so glad for the kind of service you extend to the brotherhood. At the same time, tell us who all are there in your family, you and sir. So And yeah. it has always been about studying. No, no. All Actually, study and no play makes Jack a very young boy. నో. 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 యాక్చువల్లీ వన్స్ యూ గెట్ ఇంటు దిస్ ఫీల్డ్ అంటే ఒకసారి మనం వచ్చిన తర్వాత అది అసలు హార్డ్ వర్క్ లాగా అనిపించదు. యూ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ వస్తారు, యూ నీడ్ టు జాయిన్ ఆల్ ద డాట్స్. సో దట్ ఈస్ ద Correct. డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో వెన్ యూ ఆర్ జాయినింగ్ ద డాట్స్ యూ విల్ ఓన్లీ ఫైండ్ ఇట్ లైక్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. బుక్స్ రిఫర్ చేయాలి, చదవాలి. వీ నీడ్ టు అప్డేట్ నాలెడ్జ్. ఈ ఫీల్డ్లో మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ అప్డేటింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. Right. సో అప్డేట్ Right. So you're a చేసుకోవాలంటే lifelong డెఫినెట్లీ, student. డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు స్టడీ. బట్ అదేం అసలు హార్డ్ వర్క్ లాగా ఉండదు. జస్ట్ యా, అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు హార్డ్ వర్క్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ సాక్రిఫైసెస్. బట్ ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ సాక్రిఫైసెస్ ఇన్ their life to be here. Maybe little more Very for well us. said, madam. Very well said, but you're being very modest by saying you have to make some sacrifices. I think the list goes long, not just some, but a lot more than some. But I'm glad you said that మీరు ఇవన్నీ ఇష్టపడి చదువుతాము, ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటాం అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ షోస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ యూ పుట్ ఇన్ టు యువర్ వర్క్. So once సో you are ఇట్ very passionate about it, you will not at all find it as a అంటే అందరూ చదివేయాలి అలా అనుకుంటారు. బట్ యా, ఓకే. Nice. అండ్ So, for చాలా all the young కష్టం. ones who are watching this and all the old ones who are watching this episode, kindly bring your children who are doing the plus one and plus two, and please show Madam as an example because she says that if you do something out of your own personal interest and out of passion, nothing is hard in life. And we've seen Madam how far she had come. She studied at two different colleges apart from the MBBS side. Again, which is very, very difficult. It's extremely difficult for normal people like us who are watching this and who've been through that No, no, engineering no. phase. Yeah. So my father is also pediatrician. Oh, nice, madam. Okay, so it's a Yeah. doctor's family. Yeah, we are around some maybe 18 to 20 doctors in our close knit family. So Amazing. yeah. Mm. Nice, madam. Very glad to know about this. Did something catapult you to choose dermatology, madam, after your MBBS? So yeah, dermatology. Special interest in skin and hair? I was more into reading. So Okay, broadగా చెప్పాలంటే మెడికల్ బ్రాంచెస్ యూ నీడ్ టు రీడ్ ఏ లాట్, లైక్ okay, dermatology, medicine, radiology, and surgical branches are more of skilled based. So for okay, me, I had fun in joining the dots. I had fun in finding a single clue, and then especially dermatology and branches ఏంటంటే you should not see only the skin part. Many things are interrelated with the other organs also. మీకు సపోజ్ లివర్లో ప్రాబ్లం ఉన్న స్కిన్లో మేనిఫెస్ట్ అవ్వచ్చు. సపోజ్ కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ స్కిన్లో మేనిఫెస్ట్ అవ్వచ్చు. ఏమైనా కిడ్నీ okay. ప్రాబ్లమ్ ఉన్న స్కిన్లో మేనిఫెస్ట్ అవ్వచ్చు. సో దట్ జాయినింగ్ డాట్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ నైస్ ఇన్ డర్మటాలజీ, విచ్ ఐ రియల్లీ లవ్ ఇట్ అండ్ విచ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో. Yes, మీరు ఇప్పుడు సో ఇదంతా చెప్తుంటే we can sense it a little bit. ఎందుకంటే I think skin is the largest organ in the body, madam. yeah, skin is the largest organ and it's also mirror of what is happening inside. Some of the Perfect. things we can, yeah, it's like a mirror. So it's sometimes very difficult to correlate things also, but that is the fun in this dermatology.
Very nice, very well put, and thank you for that first enlightenment for all of us, madam. So, for all the viewers, ladies and gentlemen, whatever madam is trying to summarize here is whatever goes wrong in your body, the first indication is seen in your skin. Probably through skin is what you can notice some kind of changes that your body or the metabolism is going through. Did I put it in the right way, madam? Is it okay? Yeah, not always, but yeah. So skin But most only of the skin. times. Yeah, most of the time. Yes, yes. So Nice, కొన్ని స్కిన్ nice. ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ స్కిన్ కి రిలేటెడ్ ఉంటాయి. బట్ సమ్ స్కిన్ Okay. ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. సో ఇలాంటి Okay. బ్రాంచెస్ లో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ నైస్ ఇంటరాక్షన్ విత్ యర్ కొలీగ్స్, విత్ అదర్ బ్రాంచ్ పీపుల్. We maintain that relation definitely. Yeah. Super. Very nice, madam. So now we've spoken about your roots, madam. You hail from Guntur. You told us about your education. And then what after that, madam? Once you finished your education in both these colleges, what did you do next? So after that we shifted here to Visakhapatnam. So Okay. then I joined as a medical college. I did my senior residency, then assistant professor, associate professor, and now I'm a professor here in private medical college, Gayatri Medical College. Oh, wonderful. And then my brainchild is my own clinic, that is Prakriti Skin Hair and Laser Clinic, which we Super. started around 2.5 years ago. I Okay. had a smaller version of this clinic initial from 2016, but this Okay. is like a huge clinic. I have all the lasers and everything possible in the dermatology. Oh, So nice. So you so don a lot once of hats, madam. You're a doctor at the same time. You're a professor. You're a teacher. You're a mother at home. Your yeah, wife. and The whole. entrepreneur. Yeah, and a Yes, nice. businesswoman or entrepreneur, you can say. Absolutely, absolutely. Since the last few years, you've also been a businesswoman, Yeah, yeah. So and all this you do. Please go I'm ahead, blessed man. Please. with a 7-year-old daughter. Oh, nice. Okay. She And is what does PhD. she do, man? She goes to She school. just started her third standard. Yeah, Fabulous. Very good to know. Very good to know. Nice, madam. So after all this, now your business is all hale and healthy, and you need to yeah. tell us By what God's are the grace. kind. By God's Absolutely, grace. Yeah. by God's grace, without a doubt, without a doubt. Mm. And madam, so once you've started your teaching profession, and then now you're a businesswoman as well. Among these two, if you have to choose one thing that that makes you de-stress a lot, is it going to be the teaching profession side? Definitely, definitely. Teaching and helping students, that is like academic works is my passionate also. Now see, we have one dermatology group here. So Okay. I served as around 6 years as treasurer for this local body dermatology group. Then I Oh wow. served as secretary for 2 years, and then now I'm the state joint secretary also of this dermatology group. Oh nice. మెల్లమెల్లగా చెప్తున్నారు మేడం all the kind of activities that you are into. ఒక్కొక్కటి Mm. you're just adding to the list. We already thought that this is too big a list, and now we are Yeah. already adding more to it. Very So nice. right now Very nice. I'm the joint secretary of this IADVL. We call it IADVL, Indian Association of Dermatology, Venereology and Leprosy. So I'm joint secretary of that, of Super. Andhra Super. Pradesh state. Yeah. I Wonderful, served madam. so many posts before that, before becoming a joint secretary. We organized many multiple conferences. We did so lot of work before becoming a joint secretary. Okay. Okay. Yeah. So But as you rightly said, my passion is again in teaching. I like to teach PG students. I take their classes regularly. I conduct exams. I go as an external examiner wonderful. So a also. scholar playing a very important role in making another bunch of scholars. Yes, yes. Mhm. Very good, Yes. madam. We're so glad to know about all this. Now that we've spoken about your teaching profession, the administration side that you take care of in terms of these associations, the business that you have conducting under the name of Prakriti Skin Hair and Laser Clinic, amongst so many hats that you don, I think the most important and the most interesting part is going to be, as you said, connecting the dots and the diagnosis of things. Your actual profession of being a dermatologist. How Yeah. difficult is it, madam, on the outside? Let's say if a 16-year-old girl or a 17-year-old girl is watching this episode Hmm. and she has, let's say, a 50% chance or interest of being a doctor, would you Hmm. suggest her to do this? See, basically, they should be passionate about it. First thing, they should first of all, someone forced ano లేకపోతే ఎవరో చెప్పారనో కాకుండా, they should Okay. like it and then take it. Then only you will enjoy the subject. Then only you can go ahead. If you really wants to enjoy,
you need to like it a lot. సో Okay. యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, ఇప్పుడు నాకు చదువుకోవడం అన్నది నాకు కష్టంగా అనిపించదు. బికాస్ ఐఎమ్ రియల్లీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఇట్. సో ఐ ఎంజాయ్ రీడింగ్ ఇట్. సో ఇలా Nice. మధ్యలో ఈవెన్ లైక్ వెన్ వి గో అవుట్, జస్ట్ స్క్రాలింగ్ ఆఫ్ సమ్ సమ్ న్యూ ఆర్టికల్స్ ఆర్ సీ సమ్ రీసెంట్లీ పబ్లిష్డ్ ఆర్టికల్స్. దట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ అవుట్ సైడ్ ఐ డూ దాట్. Okay. సో సో బట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కూడా డెఫినెట్లీ చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ లాంగ్ జర్నీ. సో వెన్ Absolutely. 16-year-old వాంట్స్ టు టేక్ ఇట్, షీ ఆర్ హీ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ద ఫ్యామిలీ సపోర్ట్. అండ్ మనకి ఒక 25-30 ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా ఇంట్లో డబ్బులు అడుక్కోవాలి. దానికి ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. This is actually the practical side, madam. Until 25, 30 years, until you're married and you probably have a child, I think it's very difficult to cope up with things because it Yeah. takes a long time for you to come out of the classroom, the actual classroom setup, and start working on what you've learned. Isn't it, madam? ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ. సో Right. దానికి But you ప్రిపేర్ see, అయిపోవాలి. but you say at the end of it, there's bright light at the end of the tunnel. Definitely. You will definitely enjoy what you are doing if you are doing with, if you like it and do it, not because someone forced it. Nice, very well put. Thank you so much for that insight, madam. And for this, for any boys and girls who are watching this specific episode, if you are 15 to 18 years old and you intend to take up medicine as your career, I think this is a very, very encouraged point that madam has already brought and put in front of all of us. Please do it with a lot of passion. Please do it with a lot of interest. And as madam said, you're going to be sure that you're going to see bright light at the end of the tunnel, along with a lot of professional satisfaction. Madam, coming to your specialization of skin and hair clinic, why do you think that skin is very important? I think we all agree that that kind of inner glow and that kind of charisma that one needs to have is definitely gleaming and reflects in the skin. But other than that, can you please tell us how to take care of things, the general routine that we have to take care of our skin and hair, and why is it important? Yeah. So first, just what we deal and cheptano. So we deal with skin problems and also hair, nail problems, STDs, that is we call as sexually transmitted diseases. That also we only deal, and leprosy. And not only that, పిల్లలకి అంటే పీడియాట్రిక్ డర్మటాలజీ అంటాం. పిల్లలకి ఏమైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేదా ఓల్డ్ ఏజ్లో ఏమైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఆల్సో వీ ఓన్లీ డీల్. అండ్ అనదర్ న్యూ థింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఈజ్ కాస్మెటాలజీ basically. So basically grossly divided, it's like dermatology and cosmetology, but both mixed together. So our degree is also like DVL, dermatology, venereology, and leprosy. So Okay, yeah, our degrees are come like that. It's DVL. సో నౌ స్కిన్కి రొటీన్ కేర్ తీసుకోవాలన్నది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సన్ స్క్రీన్ వాడడం ఇంపార్టెంట్. సో హౌ దిస్ సన్ స్క్రీన్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఈజ్ లైక్ 15 minutes బిఫోర్ యూ గో ఇన్ టు సన్, అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి రిపీటెడ్ ఎవ్రీ 3 hours అట్లీస్ట్. ఒకవేళ ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను, ఇండోర్సే ఉంటున్నాను అన్న కనీసం 1 to 2 times అయినా అప్లై చేసుకోవడం రెగ్యులర్గా చేసేయాలి. సో సన్ స్క్రీన్ ఈజ్ ద క్రూషియల్ పార్ట్. అది ఎందుకు అంటే ఇట్ క్యాన్ బి ఎదర్ ఫర్ యాంటీ ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అయినా, స్కిన్ క్యాన్సర్స్ రాకుండా ఉండడానికైనా, గ్లో ఉండడానికైనా, ట్యాన్ రాకుండా ఉండడానికైనా, పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా, మెలాస్మా ఇలాంటి పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, వాటికైనా సన్ స్క్రీన్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫస్ట్ థింగ్. సో స్కిన్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏం వాడినా వాడకపోయినా ఓన్లీ మాయిశ్చరైజర్ సన్ స్క్రీన్ ఇస్ గుడ్ ఎనఫ్. oh, అట్లీస్ట్ దట్ wonderful. మచ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ That's a యూజింగ్. very good takeaway, madam. Ivala, I think we're చెప్పిన దాంట్లోని, since we're speaking about sunscreens, can you also suggest any specific parameters that we should look for before buying a Yeah. sunscreen? So sunscreen minimum it should be 30. SPF should be 30. Okay. Okay. So below 30 it's not going to be of much use. So 30 to 50 is the ideal sunscreen for the SPF, for the SPF part. Okay, madam. Okay, and it should be broad spectrum. It should be Okay. broad spectrum. Only if you are looking for these 2 points, it's good enough. And skin బట్టి ఒకవేళ డ్రై స్కిన్ అయితే కొంచెం క్రీమ్ బేస్డ్ సన్ స్క్రీన్స్ ఆర్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్. If it is a very oily skin, gel based sunscreens are a better option. And Okay. ఏం రాసిన లైక్ మాయిశ్చరైజర్స్ రాసిన, ఏం క్రీమ్ రాసిన, సన్ స్క్రీన్ షుడ్ బి ద లాస్ట్. సన్ స్క్రీన్ రాసి దాని మీద మాయిశ్చరైజర్ ఇలాంటివి పెడితే దాని ఎఫికసీ తగ్గిపోతుంది. సో Okay. Okay. సో సన్ స్క్రీన్ షుడ్ బి ద లాస్ట్. Nice. So as you're saying that, as literally the name says, sunscreen, that should be the last one that shields us from the sun. Yes. And not only sunscreen, uh,
అదర్‌వైస్ కూడా యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ అంటే బైక్ డ్రైవింగ్ ఉన్నవాళ్ళు గ్లౌస్ కానీ, అంబ్రెల్లాస్ కానీ ఇలాంటివి కూడా వాడితే ఇంకా బెటర్. నౌ వెరీ రీసెంట్‌లీ ఓరల్ సన్ స్క్రీన్స్ ఆర్ లాంచ్డ్. ఓరల్ సన్ స్క్రీన్స్ లైక్ అంటే టాబ్లెట్ తీసుకోవడం. Okay. So especially if you are planning like some beach holidays or trekking holidays where you are going to definitely tan a lot, then you can start like 15 days prior or your oral sunscreen start చేసుకోవచ్చు. But it's not a replacement to the normal sunscreen. It's an add-on to the normal sunscreen. Okay. Nice. Nice. And these oral sunscreens are readily available everywhere, madam, in our Yes, places yes, they're also. available. They're available. They're available. They're recently launched, but they're available. All right. And but you say that the efficacy of these internally taken drugs is lesser compared to what we apply externally. No, it's not like that. Their concept is different. This concept is different. సో Acha. ఎస్పెషల్లీ అంటే బాగా ట్యాన్ అవుతాము. ఇప్పుడు బీచ్ హాలిడేస్‌కి వెళ్తున్నాము. బాగా ట్యాన్ అవుతాము అన్నప్పుడు ఒక 10-15 డేస్ ముందు ఒక యాడ్ ఆన్ లాగా స్టార్ట్ చేసేయొచ్చు. All right. Okay. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ రీప్లేస్‌మెంట్ టు ద రెగ్యులర్ సన్‌స్క్రీన్. అంటే సన్‌స్క్రీన్ పూసుకోకుండా ఉట్టి ఓరల్ ఏసుకుంటే దాన్ని మళ్ళీ అలా కాదు. బోత్ షుడ్ బి Okay. దేర్. Okay. Okay. యాహ్! Nice, man. So the basic thing that we have to take care about the skin is applying a moisturizer for sure, combined with a sunscreen, which should be done last. Yes. These are the And basic things that we have moisturizer to can take. be applied in the night also, repeated. Sunscreen need not be applied after in the evenings or night. Okay. Okay. Mhm. Done, madam. And now coming to the most important one, hair. Yeah. Hair, I think yeah, hair. every person who might be watching this show will have one, at least couple of queries regarding hair. Yeah, So what definitely. is it that we have to know? మీరు ఏది అయితే మీరు చెప్పదలుచుకున్నారో చెప్పేసారు మేడం. I think this is free advice for everyone who is watching this. Please take a Yeah. pen and note down also. సో మనకి ఎస్పెషల్లీ వైశ్యాస్‌లో ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తినం గాబట్టి, సో చాలా మందికి బి12 డెఫిషియన్సీ ఉంటది. సో హూఎవర్ ఈస్ వాచింగ్ ఇట్ బి12 లెవెల్స్, వైటమిన్ డి లెవెల్స్ అయితే కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి అందరూ. సో ఇప్పుడు హెయిర్‌కి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు హెయిర్ ఊడిపోవడానికి మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్స్‌లో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రూల్ ఔట్ న్యూట్రిషనల్ కాజెస్ అంటాం అనమాట. హిమోగ్లోబిన్ బావుందా లేదా? వైటమిన్ డి, వైటమిన్ బి12, థైరాయిడ్ ఇవన్నా బేసిక్‌గా మనం చూసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ మన వైశ్య కమ్యూనిటీలో బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ షుడ్ గెట్ ద వైటమిన్ డి లెవెల్స్ డన్. ఆ లెవెల్ బట్టి మనం బి12 కూడా సప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ జనరల్‌గా వచ్చే కామన్ డౌట్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ షాంపూయింగ్ షుడ్ బి డన్ అట్‌లీస్ట్ వీక్లీ 2 టైమ్స్. దెన్ ఆయిలింగ్ ఆఫ్ ద హెయిర్. ఆయిలింగ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆయిల్ ఓన్లీ నో నీడ్ టు అప్లై ఆన్ ద స్కాల్ప్. ఓన్లీ హియర్. ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ హెడ్ బాత్. అంతేగాని ఓవర్ నైట్ ఆయిలింగ్ అదంతా అయితే ఏం అవసరం లేదు. అండ్ నో నీడ్ టు అప్లై ఆన్ ద రూట్స్. ఓ అండ్ ఇస్ దట్ మిత్ మేడం అయితే చాలా మంది మనం నైట్ యెస్. అప్లై యెస్. చేసేసి పిల్లోకి యాహ్! అంతా యు నో హౌ యాహ్! ఇట్ వర్క్స్ రైట్ అదంతా యెస్. యెస్. చూసి అండ్ దెన్ వి ఫీల్ దట్ వి డన్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ బట్ యాహ్! దిస్ ఇస్ యాహ్! ఆల్ నాట్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సో నాట్ వి బిన్ లివింగ్ దట్ అ ఈస్ మిత్ నాట్ ఆల్ రైట్. దీస్ ఇయర్స్ యాహ్! ఎస్పెషల్లీ డాండ్రఫ్ ఉన్నప్పుడు ఆయిలింగ్ అన్నది ఇంకా అవాయిడ్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఓకే ఓకే. సో, డాండ్రఫ్ ఆయిలింగ్ చేస్తే తగ్గుతదంటారు గానీ, అని అనుకుంటారు గానీ బేసికల్లీ సో, డాండ్రఫ్ అన్నది వచ్చేది ఫంగస్ వల్ల. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆయిలింగ్ ఇట్, యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్. ఓకే ఓకే సో, నో ఆయిల్స్. నెక్స్ట్ మనకి కామన్‌గా ఉండే ప్రాబ్లమ్ మెయిల్స్‌లో వచ్చేసి ఆండ్రోజెనిక్ అలోపేషియా అంటాం. అంటే బట్టతల వచ్చేస్తుందంటాము. దానికి మాత్రం మెయిన్ జీన్స్ ప్లే ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ దట్. ఓకే జీన్స్, ఏజ్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే ఎ రోల్ ఇన్ దట్. దానికి మాత్రం ఒకసారి కన్సల్టేషన్‌కి వస్తేనే వి క్యాన్ అసెస్ ద థింగ్స్ విచ్ గ్రేడ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ దెన్ డిసైడ్ అపాన్ ద ట్రీట్మెంట్. Okay, but that can be addressed, madam. The androgenic alopecia that you're డెఫినెట్‌లీ. talking about యాహ్! can డెఫినెట్‌లీ definitely ఇట్ కెన్ treat బి it. అడ్రెస్డ్. నౌ ఇప్పుడు మోడర్న్ డెర్మటాలజీ చాలా డెవలప్ అయిపోయింది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అడ్రెస్డ్. క్యాన్ బి అడ్రెస్డ్. యాహ్! డెఫినెట్‌లీ. Nice, madam. And these need not be invasive. No, we have so many options which Okay, varies according to the grade of the hair loss. So okay, some are invasive, some are not. But even though invasive అనగానే అంత కంగారు పడిపోయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్స్. super, ఇట్స్ madam. నాట్ So వెరీ. again, now that we are speaking about hair and you're speaking about these two, please start off with the kind of treatments that you offer at your clinic regarding hair, madam. సో రిగార్డింగ్ హెయిర్ వి ఆఫర్ లోయర్ లేజర్ లైట్ థెరపీ అంటాము. అదొక చిన్న లైట్‌లా ఉంటది. Okay, madam. దాని తర్వాత వి ఆఫర్ పీఆర్‌పీ, జీఎఫ్‌సీ, మీసోథెరపీ, ఎక్సోసోమ్స్, హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్. సో వి ఆఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద క్లినిక్ బేసికల్లీ.
సో, డిపెండింగ్ ఆన్ ద గ్రేడ్ వి డిసైడ్. పీఆర్‌పీ అంటే ప్లేట్‌లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అంటాము. మీ బ్లడ్డే తీసి దానికొక ప్రొసీజర్ ఉంటది. ఆ ప్లేట్‌లెట్ రిచ్‌గా ఉండే సీరమ్‌ని మళ్ళీ రీఇంజెక్ట్ చేస్తాం. దాంట్లో ఇంకొక అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ వచ్చేసి జీఎఫ్సీ అంటాం. అంటే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్‌ట్రాగా ఉంటది పీఆర్‌పీతో పాటు. ఓకే. అలాగే ఇప్పుడు ఒకవేళ గ్రేడ్ ఎక్కువుందంటే హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్. ఏంటంటే ఇక్కడ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఏరియాస్ నుంచి హెయిర్ తీసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంప్లాంట్ చేస్తాం. Okay. అది హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్. So there are three kind of treatments that you offer at your clinic as far as hair is concerned, madam. More than DFP, that, PRP, we and hair offer transplantation. exosomes, we offer mesotherapy, we offer dermapen, LLT, PRP, GFC, hair transplant. There are so many options. అండ్ హెయిర్‌లో ఆండ్రోజెనిక్ అలోపేషియా అనే కాకుండా అదర్ అలోపేషియాస్ ఉంటాయి. అలోపేషియా ఏరియేటా అని కొన్ని ఆటోఇమ్యూన్ రకాల డిసీజెస్ ఉంటాయి. వాటికి ఆల్సో వి ఆఫర్ ద ట్రీట్మెంట్స్. దోస్ Autoimmune ఆర్ disease is also concerned to hair, madam. Hair యెస్. కూడా యెస్. యెస్. ఉంటుందండి. యాహ్! Can you ఉంటాయి. tell us ఉంటాయి. a little bit about it అండి? సో, కొంతమందికి పెయిన్ కొరుకుడు అంటారు కదా! సో, అవునండి. సడన్ లాస్ ఆఫ్ వెరీ రౌండ్ వెల్ డిఫైన్డ్ హెయిర్ లాస్ ఉంటది. ఓకే. ఓకే. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా దే ఆర్ డిఫరెంట్. లైక్ అంటే అసలు మనం హెయిర్‌కి గ్రాస్‌గా మాట్లాడుకోవాలంటే స్కారింగ్, నాన్ స్కారింగ్ అంటాం. అదసలు ఓకే. చాలా డెప్త్ డెర్మటాలజీ. బట్ యాహ్! ఓకే. సో, దాంట్లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి బేసికల్లీ హెయిర్‌లోనే. Okay. సో, So వి every ఆఫర్ issue that ట్రీట్మెంట్స్ as ఫర్ far as ఎవ్రీథింగ్. hair is concerned is addressed at Prakriti Skin and Hair Clinic. యెస్. 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 Nice, madam. అండ్ Now, చెప్పండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా మేము చేస్తుందేంటంటే బొల్లి మచ్చలుంటాయి కదా! అవునండి. బొల్లి మచ్చలు. అందరూ ట్రీట్మెంట్ లేదనుకుంటారు. బట్ ఇప్పుడున్నప్పుడు చాలా చాలా మంచి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చేసినియి. ఓకే. ఓకే. సో, అందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆహ్, ఒక 1 ఇయర్‌గా స్టేబుల్‌గా ఉంది. స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదు అంటే సర్జరీస్ అనమాట. అందులో ఓన్లీ థై నుంచి గ్రాఫ్ట్ తీసి, అందులో నుంచి ఓన్లీ మెలనోసైట్స్ తీసి వేస్తాం. సో, రిజల్ట్ చాలా బావుంటది. అక్కడేమైనా చేసామని కూడా తెలీదనమాట. అంత రిజల్ట్ ఒస్తది. These are, ఓకే. very recent options, recent treatments, and which work pretty well. Oh, again, this is an example that how well you update yourself with the recent developments in the medical scene, madam. Because you're Yeah, saying that yes. I think you should have finished about 6 years ago or 5 years ago, madam. మీ course అంతా complete చేసి లేదండి. the actual classroom thing. 10 years, more than 10 years now. More than 10 years, and you Yeah, are updating yourself with all these new technologies in the medicine field. yeah. I joined my MBBS in 2003. Joined my MBBS. Oh, nice. Okay, okay. So, ladies and gentlemen, again, this is a testimony of how passionate Madam is. She is ensuring that they stay updated with all the kind of recent developments that are taking place in their specialized field of medicine. That is nice, madam. మీరు చెప్తున్నారు for every kind of hair issue there is a treatment and there is something that can be addressed at your clinic. Definitely, definitely, it can be addressed unless it is very late or unless it is very. Other than that, yeah, definitely it can be addressed. Wonderful, ma'am. So among these treatments that you are giving multiple options అంటున్నారు కదా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు Hmm. as far as hair treatment is concerned or skin treatment is concerned, uh, can you tell the audience who are watching this specific episode మీరు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేసే ముందు వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ దట్ యూ టేక్ ఏమేమి చూస్తారు అందులోని విచ్ వన్ ఇస్ బెటర్ అన్నదానికి ద బేసిక్ డయాగ్నోసిస్ దట్ యూ టేక్ త్రూ మేడం. So it varies on multiple factors. First is age, then ఓకే. it varies according to the sex, male or female. Then ఓకే. underlying diseases, like ఇందాక చెప్పినట్టు ఫీమేల్స్కి అయితే ఫస్ట్ న్యూట్రిషనల్ రూల్ వచ్చేస్తాం అనమాట. హిమోగ్లోబిన్ బాగుందా, వైటమిన్ డి బాగుందా అలాగా. యా, ఓకే. నెక్స్ట్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ ద లీజన్. లైక్ ఎంత ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఆండ్రోజెనిక్ అలోపేషియా అయితే 6 గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. So depending on the grade, then another important factor for us is whether they're planning for kids or at that time. మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే సో మెనీ ట్రీట్మెంట్స్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఓకే. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. యా, అండ్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పేషెంట్ వైపు నుంచి కూడా మోటివేషన్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను సన్ స్క్రీన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసేసి అది తీసుకెళ్ళి కబోర్డ్లో పెడితే అవ్వదు. ఓకే. సో సో దే షుడ్ ఆల్సో బి మోటివేటెడ్ అండ్ స్టార్ట్ దీస్ థింగ్స్. Okay, so this is a basic problem that you face, madam, from people who come for consultation. Yeah, definitely. People take And prescriptions, but they do not stick to it. yeah, and not only in skin, hair only, skin also many times, because it's like things are like long term.
ఇవాళ ఒక రోజు ఒక టాబ్లెట్ యేసుకుంటే తగ్గిపోయేది కాదు. సో, Correct. యూ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ లైక్ అంటే మాకు వచ్చేది ఎక్కువ తామర ఇలాంటివి అంటే లైక్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ సమ్ Okay. కైండ్ ఆఫ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అండ్ ఆల్. దే ఆల్ హ్యావ్ టు టేక్ థింగ్స్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్. సో, 1, 2 డేస్‌లో తగ్గిపోయేది కాదు కాబట్టి దే షుడ్ ఆల్సో బి మోటివేటెడ్ ఎనఫ్ టు యాహ్! బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ రియల్లీ మోటివేటెడ్ అండ్ ఫాలో అప్‌కి ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడొస్తారు. It's actually nice to see those kind of patients. They trust their doctor and they don't Google symptoms unnecessarily and they come. Fantastic. They do not stick to the Google University. They believe Yeah. in whatever the doctor says. Fabulous, madam. And apart from all this, I understand that you have named it as skin, hair, and laser clinic. Why do you have to use the laser word laser separately, madam? Is Yeah. it something different altogether? Can you please enlighten us Yeah. on that? సో లేజర్స్ అన్నది వి ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ ఆల్ లేజర్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ కొంతమందికి హార్మోనల్ ఇంబాలెన్సెస్ వల్ల ఇక్కడంతా హెయిర్ వచ్చేస్తది. సో Okay. కొంతమందికి మరీ అబ్బాయిల్లాగా వచ్చేస్తదన్నమాట ముస్టాచ్ బియర్డ్ కూడా. సో ఐ Okay. హాడ్ రీసెంట్లీ వన్ పేషెంట్ హూ స్టాప్డ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్. Ayo. Okay. బికాస్ షీ వాస్ వెరీ అప్సెట్. సో ఫర్ దెమ్ లేజర్స్ వాడి ఆ లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్ చేస్తాం. సో లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్ అన్నది ఎవ్రీవేర్ యూ క్యాన్ డూ లైక్ హ్యాండ్స్, లెగ్స్, ఎనీవేర్ యూ క్యాన్ డూ. బట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫీమేల్స్ విత్ హార్మోనల్ ఇష్యూస్ వీ డూ దట్. అలాగే Okay. మేల్స్‌లో కూడా బియర్డ్ షేపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు విత్ దట్. Oh, ఆ! so whatever we see on Instagram or whatever we see on this media is not actually true. There are a lot of things that people can go through these procedures and make యాహ్! themselves feel confident of themselves. సో దట్ ఈస్ వన్ లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్ అంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పింపుల్స్ తర్వాత గుంటల్లో పడిపోతాయి కదా! స్కార్స్ లాగా. Already. వాళ్ళకి ఇంకోటి అది ఫ్రాక్షనల్ CO2 లేజర్ అంటాము. అది Okay. కొన్నిసార్లు దెబ్బలు తగిలాక స్కార్స్‌కి కానీ, స్ట్రెచ్ మార్క్స్‌కి కానీ, పోస్ట్ పింపుల్ స్కార్స్‌కి కానీ అది వాడతాము. నెక్స్ట్ అదర్ లేజర్ యూజ్ హాలీవుడ్ ఫేషియల్ లైక్ కార్బన్ టోనింగ్. దెన్ టాటూస్. కొంతమంది ఇలా టాటూస్ ఏయించేసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ దే రిగ్రెట్. సో ఫర్ దెమ్ ఫర్ టాటూ రిడక్షన్ అండ్ కొన్ని రకాల పుట్టి మచ్చలుంటాయి. నీవస్ ఆఫ్ ఓటా ఇటో అంటాం. అవి Okay. రిమూవ్ చేయడానికి వాటికి ఆ పికో లేజర్ అన్నది వాడతాం. Okay. Other than that, I also have like this fat freezing mission, then LLT, lower laser light therapy, hydrofacial, Excimer, phototherapy. I have all that. సో ఈ ఫోటోథెరపీ ఎగ్జైమర్ ఏంటంటే ఇందాక మాట్లాడినట్టు బొల్లి మచ్చలు కానీ సోరియాసిస్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి వాడతాం. సో మనకి Okay. మెయిన్ బొల్లి మచ్చలు అలా స్టిగ్మాతో వాళ్ళు రారు కానీ బట్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. Okay. So it is a vast, vast subject, Andy. From ఎక్స్ట్రీమ్లీ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. అందరూ and మీకు డర్మటాలజీ. question normal doubt అని అడుగుతుంటే you're throwing up multiple options for one thing. Yeah. So that is why you need to study and you need to assess the patient properly. We have to take so many factors into consideration. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా పేషెంట్ నా దగ్గర ఉంటే నా బ్రెయిన్‌లో మల్టిపుల్ థింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ పేషెంట్‌కి ఈ డ్రగ్ పెడదామా? అది పెడదామా? దానికి ఏం చేయించాలి? దీనికి ఏం చేయాలి అని. సో Okay. ఇట్స్ మెంటల్లీ ఎగ్జాస్టింగ్ రేదర్ దెన్ ఫిజికల్లీ ఎగ్జాస్టింగ్. Absolutely, I totally agree with you. A lot of హ్మ్. things run in your mind, Andy, when you're attending to a patient. Like you యాహ్! said, what could be causing it? So many questions that you have to answer before giving a solution to them. డెఫినెట్‌లీ. చాలా Wonderful, man. ఉంటాయి. హ్మ్. సో Wonderful. The ఇట్స్ ఎ kind of వెరీ నైస్ సబ్జెక్ట్ వేర్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అక్కడ ఒక క్లూ ఉంటది. ఇక్కడ ఒక క్లూ ఉంటది. యూ నీడ్ టు జాయిన్ దోస్ 2 థింగ్స్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. nice, madam. I'm glad that you're saying all this. You're evincing so much of positivity in your profession. I've seen doctors who normally are extremely calm and who say that it is a very very hardworking job that they're into. You are saying that it is a hardworking thing. In spite of making so many sacrifices, you say that the end result is too bright for everyone. యాహ్! We're so happy to say that and listen to that. సో హార్డ్ వర్క్ అన్నది కూడా ఇట్స్ లైక్ పర్సనల్ థింగ్. లైక్ కొంతమంది 10 నిమిషాలు చదివేసాం అనుకుంటే ఐ అగ్రీ టు దట్. మీరు చెప్పింది అర్థమవుతుంది. అది నచ్చి చేస్తే అది ఎన్ని గంటలైనా సరే అది యాహ్! హార్డ్ కాదు. అది నచ్చకుండా దేర్ కంపెల్లింగ్‌గా వర్ చేస్తే డేస్ లైక్ ఐ యూజ్డ్ టు స్టడీ టిల్ మిడ్‌నైట్ 3, 4 ఎందుకంటే ఐ యామ్ ఆల్వేస్ ఎ నైట్ పర్సన్. మార్నింగ్ నాకు అంటే ఫర్ మీ పర్సనల్లీ సో దేర్ వర్ డేస్ లైక్ నేను పడుకునే టైంకి అందరూ లేచేవాళ్ళనమాట 5:00కి. హ్మ్. nice, madam. Madam, for the next couple of minutes, we'll take a few comments, Andy. There are a lot of comments that are flowing in. Let's try యాహ్! to answer those questions, please. ష్యూర్. Nice, man. We have the first comment from Sriram Gupta Garu who says, hello, both of you. All the best and good luck. Thank you, Sriram Gupta Garu, for logging in and watching this show and also wishing madam a very good luck.
Thank and you, I sir. think Thank he's you. doing very, very well today. And the next comment is from Satish Kumar Garu, who says, "Hi Raghu and Dr. Pratyusha Garu, good luck." Thank you very much, Satish Garu, for logging in. And the next comment is from Adepal Narsinga Gopal Garu, who says, "Wishing you all the best." We have another comment from Pavan Kumar Garu, who says, Hari Om, sir, Pavan Garu. Another comment from DV Srinivas Gupta Garu, who says, "Hello, Raghuram Garu. Hello, Dr. Pratyusha Garu. And wishing Hi. you all the best." Madam, so many nice wishes coming your way. We have Sandhya Madam, who says, "Hi, ma'am. Nice to know about you. This was after your introduction, Andy. Sandhya Gari message పంపించారు." Thank you. And then we have Ramji Nudurpati Garu, who says, "Hi, good evening, Pratyusha Madam and Raghu Garu. Best dermatology consultant in Vizag." Wow, that's Absolutely a right, madam. That very goes nice without a comment. Thank question. you. That goes without a question. Madam, though, I think we've been speaking over the last 30 minutes, and anyone who would have watched this episode for at least 10 to 15 minutes would come to this conclusion. Thank And we you. have another comment from Drushya Photography, who says, "Hi, madam. Hi, Nice hi. to know about you, and all the best, madam." At the same time, we have the comment is from Mr. Sudhir of Netra, who is a member. And then we have Sannidhi Gupta Garu, who says, "Good evening, Raghu Garu and Dr. Garu. Good evening, sir." We have a question from Sandhya Madam. She says, "Nowadays, many people, apart from ages, were facing hair fall issue. What do you suggest and how can we overcome it?" I think this is a question that a lot of people who are watching this will have, madam. So, general some care that you think we have to take off our hair. మీరు ఆయిలింగ్ గురించి చెప్పారు, వాషింగ్ our hair, shampooing our hair twice every week అనేసి అని చెప్పారు. And then ensuring that we apply oil only half an hour before shower, that too only for the hair tips and not to the scalp అన్నారు. Apart from these, would you like to add anything to Sandhya for answering this question, Andy? సో ఒకటి డాండ్రఫ్ ఉండేవాళ్ళు ఆయిల్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ ఇట్స్ బెటర్ టు యూజ్ సిల్క్ పిల్లో కేసెస్. అండ్ ఈ డర్మటాలజీ లోషన్స్ అవి మేము సీరమ్స్ అవి పెట్టిన తర్వాత ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు అంటే ఇక్కడ అంతా కారకుండా చూసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ హెయిర్ వచ్చినా రాకపోయినా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ దిస్ హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ కానీ ఎస్పెషల్లీ హెయిర్కి హీట్ పెట్టి చేసే ప్రొసీజర్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ అవాయిడ్. దాని తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే డైస్ కూడా వీలైనంత వరకు ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్. స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ పీపీడీ ఫ్రీ డైస్. ఏంటంటే ఇక్కడ డై అప్లై చేస్తే ఫేస్ పిగ్మెంటేషన్ రావడం ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ చాలా మందికి డై పడదు. ఆ డై పడనప్పుడు మళ్ళీ పడుతుందా లేదా అని చెప్పి ట్రై చేయకూడదు. దాని తర్వాత ఇంపాక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి. Oh, this is another very good enlightenment for all those who are watching, Andy. So I hope everyone heard Madam right regarding dyeing our hair is concerned, and also the shampooing part that she spoke about. ఆ సీరమ్స్ అవి కూడా కొంచెం కారకుండా చూసుకోమని మేడం సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఫార్ ఎస్ డైయింగ్ ఇస్ కన్సర్న్, పడకపోతే అస్సలు వాటి జోలికే వెళ్ళొద్దు అంటున్నారు. మేడం పీపీడీ అంటే ఏంటో చెప్పగలరా ఒకసారి? హౌ కెన్ వి చెక్ సో ఆర్ హౌ కెన్ వి బేసికల్లీ మనకి ఎలర్జీస్ వచ్చేది జనరల్‌గా పీపీడీ అనే దీని వల్ల వస్తదనమాట. సో ఓకే. చాలా డైస్‌లో దాని కలర్ వచ్చేది కూడా పీపీడీ వల్లే బేసికల్లీ. సో ఇప్పుడు కొత్తగా పీపీడీ ఫ్రీ డైస్ అని వచ్చినియి. సో యూ హావ్ టు ప్రిఫర్ దోస్. దోస్ ఆల్ ఆర్ మెడికల్ గ్రేడ్ డైస్. చాలా ఆల్ రైట్. ఉంటాయి. ఆ! అండ్ అనదర్ ఓకే. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జస్ట్ ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఏంటంటే అందరూ ఈ మధ్య ఫెయిర్‌నెస్ కోసం, గ్లో కోసం అని చెప్పి స్కిన్ లైట్, స్కిన్ షైన్ అని మెడికల్ షాప్‌లో ఏది పడితే అది తీసేసుకుంటున్నారు. బేసికల్లీ దే ఆల్ కంటైన్ స్టెరాయిడ్స్. వితౌట్ డెర్మటాలజీ ప్రిస్క్రిప్షన్ యూ షుడ్ నెవర్ యూజ్ స్టెరాయిడ్స్ ఆన్ ఫేస్. దాని తర్వాత చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి విచ్ వి సీ జనరల్లీ రెగ్యులర్‌లీ. స్కిన్ థిన్ అయిపోవడం, సెన్సిటివ్ అయిపోవడం, గ్లాకోమాస్ రావడం, ఈజీ బ్రూయబిలిటీ అయిపోవడం, స్ట్రైయల్ రావడం, ఇంకా ఎక్కువ వాడితే సిస్టమిక్ అబ్జార్ప్షన్ ఉండి దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఎస్పెషల్లీ యూత్ హూ ఎవర్ ఆర్ వాచింగ్, సో టేక్ ఏ డర్మటాలజిస్ట్ సజెషన్ బిఫోర్ యూ పుట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. So all the young boys and girls and all those people who are watching this and who feel young and would like to get into these glows and also are trying their hands-on experience on all these drugs, please do not do it for yourself. Please seek expert consultation and advice. You know whom to reach out to. You can always reach out to Dr. Pratyusha Garu from Prakriti Skin and Laser Clinic, and Madam is available on the number that is on the scroll. It is 8712782191. And do not miss this, folks. Madam is always there for us, and thanks to the kind of community that we are in, she's offering us advice for free.
You know that doctors, lawyers, and all these professionals are normally not available for free and are not free for us as far as time is concerned. So please make the best utilization of it. Yeah, you Our can next comment, message me anytime. fantastic. She's also offering us to give advice and also reach out to us on a message as well on SMS and WhatsApp. What more would you ask for? Please do not forget to make note of this number 87127821 and 1. We have another comment, madam, from Mr. Ravi Kumar. Hi, Raghu. Hello, madam Pratyusha. I heard doctor profession is the most stressed and pressure oriented one. Is it so? Madam, I Yeah. think we just spoke about this. It is about how we take it. Yeah, yeah. Would you like to answer this question, madam? సో ప్రెషర్ అన్నది డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. సో ఐ నో ప్రెషర్ విల్ బి దేర్ ఈవెన్ ఆన్ ఆల్ యువర్ బిజినెసెస్. సో ద సేమ్ వే వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ త్రూ. యా, ప్రెషర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. Some patients are very arrogant, some patients are very nice, some patient bring gifts, some patients, they're very arrogant and they just come for fighting. So you need to face a lot of people in between. రోజుకి ఒక చాలా మందిని ఎదురవుతాము. సో చాలా చాలా మనస్తత్వాలు ఉంటాయి, చాలా చాలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. యా, డెఫినెట్లీ మీకుండే ప్రెషర్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి దేర్. Nice, very well put, madam. I think మీ ప్రొఫెషన్లోని ఫర్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ హూ ఆర్ దేర్ అండ్ వెర్ ఎవర్ దే ఆర్, దీంతో పాటు మీకు ఒక సైకాలజీ పీరియడ్ కూడా ఉంటుందండి దట్ యూ మైట్ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ అ అసలు లాట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు పీపుల్. సైకాలజీ కాదు, ఇప్పుడు కొత్తగా ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్. ఈ మార్షల్ మధ్య ఆర్ట్స్. ఈ మధ్య అవి ఎక్కువైపోయాయి. మేము అక్కడ పీజీ చేసేటప్పుడు కూడా వీ హ్యాడ్ వన్ బ్యాడ్ అటాక్ ఇన్ అవర్ హాస్పిటల్ అనమాట. లిటరల్లీ ఇక్కడ ఒక బౌన్సర్ ఇటు ఒక బౌన్సర్ని పెట్టుకుని వర్క్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. Oh, but does the Indian Medical Association have any kind of laws that protect all these, Andy? సి దే But హ్యావ్ God, we లాస్, haven't బట్ reached that మన far. లాస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి? ఆ లోపు అన్ని పగలు కొట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. డ్యామేజ్ ఈస్ Correct, డన్. సో వీ హ్యాడ్ correct, టు correct. నియర్లీ వర్కింగ్ లైక్ బౌన్సర్స్, ఇటో బౌన్సర్ అటో బౌన్సర్ పెట్టుకుని వర్క్ చేసిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి. సో Oh, very అవన్నీ కూడా యూ నీడ్ టు ఫేస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. యా, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెస్ఫుల్ అండ్ ప్రెషరైజ్. బట్ యా, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్. ఈవెన్ హౌస్ వైఫ్ కూడా పాజిటివ్ నెగటివ్స్ ఉంటాయి. సో right. ద సేమ్ వే We just ఈవెన్ take things like యా, ఈవెన్ ఏ 3-4 year old బేబీ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ దేర్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్. వాళ్ళకి ఏమైనా అందకపోతే అది వాళ్ళు ప్రెషర్గా తీసేసుకుని ఏడ్ చేయడం. correct. Very well put, madam. But we have another comment from Ramji Nudurpati garu who says, please suggest what care to be taken in this summer. స్కిన్ పరంగా అయితే ఫస్ట్ సన్ స్క్రీన్ వాడాలండి. సన్ స్క్రీన్ ఈజ్ నాన్ నెగోషియబుల్ థింగ్. సో డెఫినెట్లీ సన్ స్క్రీన్ అయితే వాడాలి. అదర్ దాన్ దట్ అవాయిడింగ్ లైక్ పీక్ సన్ టైంలో బయటికి వెళ్ళకపోవడం బెటర్. అలాగే యూ నీడ్ టు హైడ్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్. హైడ్రేషన్ ఈజ్ అగైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ సమ్మర్. అండ్ ట్రయింగ్ టు బీ ఇన్ కూల్ ప్లేసెస్ ఫర్ ఏ లాంగర్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అలా ఎక్కువసేపు ఎండలో ఉంటే యుల్ గెట్ డిహైడ్రేటెడ్, యుల్ గెట్ ఫీవర్ అండ్ డైరియా, ఎవ్రీథింగ్ యుల్ స్టార్ట్. సో యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ కోల్డ్ ప్లేసెస్ ఫర్ ఏ లాంగర్ టైమ్. Nice, madam. Thank you for that advice. I hope Drushya Photography's question is answered. We have another comment from Semakuti Gupta Garu who says, expertise professional at Prakriti Pratyusha, madam. Gyan takeaway talk show. Oh, very well put, Gupta Garu. That is absolutely true. In this specific episode, all thanks to Dr. Pratyusha Garu for agreeing to be on the show. This is definitely a lot of Gyan takeaway talk show. థ్యాంక్ We యూ, have థ్యాంక్ యూ. uh, we have Santosh Kumar Garu who says, good evening, Raghu Bro and Pratyusha Garu. One of the best dermatology doctor in Vizag. Santosh 24/7. Absolutely, Santosh Garu. It all is being proven in the show today. We have another comment from K.P.R Industries who says, Madam, hospital location. Madam, he wants to know your clinic's location. So I'm located in Yandada, Visakhapatnam, just beside MK Gold Coast. You can message me anytime on the number which is displayed. I'm always available. Super, super. Thank you, madam. Thank you so much. KPR Industries Gar, if you're watching this show yet, please do not may forget to take note of the number. It is being displayed on the scroll. Madam is from Prakriti Skin and Laser Clinic. Don't take me wrong for repeating it multiple times because you need to make sure that you take note of this number. It's 871278219 and 1. We have Sandhya Garu who says, how about serum application to hair? Is it good? And Adutna Reddy, would you like to answer this question, madam? యా, సీరమ్స్లో చాలా రకాల సీరమ్స్ ఉంటాయండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ సీరమ్ అండ్ ఫర్ వాట్ ఇండికేషన్ యూ ఆర్ యూజింగ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Any general thumb rule for these, madam, to advise Sandhya Garu?
సో, థంబ్ రూల్ అంటే ఒకటి చెప్పినట్టు ఇలా కారకూడదు. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫీడింగ్ ఎ చైల్డ్ సమ్ సీరమ్స్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ అవాయిడెడ్. సో, సీరమ్స్ ఎప్పుడు కూడా అండర్ డాక్టర్ కేర్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు యూజ్ దెమ్. Unless like if you are using any conditioners, then it is okay, no problem. Conditioners can be regularly applied. Even leave-on conditioners are also good. You can apply them anytime if you are asking about that. Nice. But Thank if you, you are madam. using any medical grade serum, then yeah, definitely you should consult a dermatologist before that. Thank you. Sanjay Garu, మీ madam number already తెలుసు. So in case you have further questions about these serum application issues, please do reach out to madam on her mobile number అండి. And we have the next comment from Indupuri Venkatesh Garu who says, "Hi, good evening, Pratyusha Garu and Raghu Garu. One of the best clinic in Vizag." Absolutely, Venkatesh Garu. Now where the location is, it is located beside MK Gold Coast at Yendada. Madam, we have a very special comment from Dr. Karthik Chandra Garu, who he had already posted the location of your clinic. Oh, Yendada he is my best half. beside. He is my best half. Dr. Vijay, I'm thank you all. so much for logging in onto the show. Thank you for being very encouraging to Madam. And I think your relationship is totally spewed all over. Yeah. I think, she's been a very, very supportive spouse. Madam had donned a lot of hats, and definitely without your support, this wouldn't No, have been possible. definitely. Yeah. Now we are married for 14 years. అందరికీ చదువు విద్యనాశని అంటారు కానీ మా విషయంలో మాత్రం నేను డెమటాలజీ చేసింది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. హీ డిడ్ హిస్ ఎంఎస్ అండ్ ఎంసీహెచ్ ఫ్రమ్ టాటా. He is first robotic surgeon and he is chief surgical oncologist in Medicover Cancer Hospital. And everything it happened after our marriage only. That's amazing, madam. In the important point, మీరు ఇంత లాస్ట్ ఆఫ్ ద షో చెప్తే ఎట్లా అవుతుందండి? We're so So glad that we know a doctor couple who is highly meritorious. Thank you, Andy. Another round of applause to you. Thank you so much for agreeing to be on the show. Karthik Garu, if you're really watching this show and if you're sitting next to Madam, we would be glad if you can come on screen for a moment. This is totally up to you. We'll move on, Madam. If Dr. Garu is there, maybe you should advise him to just come behind your yeah, sofa and we yeah, all can yeah, see. yeah. He's in a yeah. I'll just Nice. so And he's MCH and my PG everything. His super specialization, my specialization, everything we did after our marriages only. After our marriage only. nice. We're so glad. Nazar na lage, but this is a perfect relationship wherein both the husband and wife grow in a relationship, and you're a perfect example for that. Yeah, he's coming. Karthik. Oh, nice, nice. He's coming. He's here. Just a second. Very nice, very nice. So family support is very important, and I'm very lucky by God's grace in that way. And he's Goes here. without a doubt. Goes without a doubt. Hello, Karthik Garu. How are you, sir? I'm good. I'm good. Nice, sir. We are Thank you. so glad that you are there next to Madam for all the kind of support that you offered. We are so glad that you allowed Madam to reach for the height So that she is with yeah, all your support. And he's thank you for always there. coming. Thank you very much, Karthik. Thank you so much. And Madam is doing splendid, absolute splendid one, wonderful today. Great, great. We're grateful for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Madam, we'll move on with the comments. We have Uma Vishwanatha Garu who is saying a hi. Hi, hi. At the same time, we have Neeraja Garu who had posted a comment saying, "Hi, Pratyusha Garu and Raghu Garu. She has good knowledge in skin health. Clinic is equipped with advanced machineries to treat skin diseases and skin glow enhancement." Thank you for that information, Neeraja Garu. We have another comment from Sudha Kulluru Garu who says, "Hi, proud of you, Pratyusha and Raghu Garu." Sudha Garu, thank you for the comment. We have Uma Vishwanatha Garu who says, "Madam, my age was 20. My face was so tan and so blackness and oil. Madam, me hospital address అడిగారు." And she also says, "Nice to meet you." Uma Garu, thank you for passing these comments. ఇది Yeah, యూట్యూబ్లో located at వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వస్తుందండి కమెంట్. మేడం, మీరు హాస్పిటల్ అడ్రస్ ఆల్రెడీ మేడం చెప్పారు, ఎండాడలో ఉన్నదండి, ఎంకే గోల్డ్ కోస్ట్ పక్కన. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ మేడం, యూఆర్ ఆల్సో వారు పోస్ట్ చేసిన మై హెయిర్ ఇస్ వైట్, వాట్ కెన్ ఐ డూ, మై ఏజ్ ఇస్ 20 అంటున్నారు. ఎనీథింగ్ దట్ యూ వుడ్ సజెస్ట్ yeah. ఆర్ యూ అడ్వైస్ So టు హౌ 20 టు years కి వైట్ హెయిర్ వస్తుందంటే ఫస్ట్ న్యూట్రిషనల్ లైక్ వైటమిన్ డి, వైటమిన్ B12, థైరాయిడ్, హిమోగ్లోబిన్ ఫస్ట్ ఇవైతే చేయించాలి. ఇవి నార్మల్గా ఉంటేనే దెన్ విల్ గో అహెడ్ విత్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్స్. ఓకే. ఉమా గారు, కైండ్లీ మేక్ నోట్ ఆఫ్ మేడమ్స్ నంబర్. ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు హర్. వారి అడ్రస్ కూడా మీకు తెలుసు. ప్లీజ్ ఇనిషియలీ ట్రై టు రీచ్ అవుట్ టు హర్ ఆన్ మొబైల్ అండ్ దెన్ యూ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండి. But thank you so much for watching the show. If there is at least one beneficiary out of this show,
the entire aim and mission of this show is addressed. We have Raidu Chakagaru who says, "Good evening, Madam and Raghu Garu. Very useful tips you're giving about steroids." Absolutely, Raidu Garu. Thank you so much for logging in for the show. We have Murli Garu who says, "Happy evening. Happy evening, Murli Garu." We have another comment from Uma Vishwanatha Garu who says, "Okay." And she also says, "Thank you, Madam." And she's also asking your number. Uma Garu, please make a note of the number. Scroll lo vastundandi. It is 87127 8219 and 1. We have Srimukurti Gupta Garu says, "Pressure converted into pleasure in Prakriti." Absolutely. And Sanjay Garu says, "Thank you so much. Thank you, Sanjay Garu, for logging into the show." Madam, she is the person who was asking about the serum that they can apply to their hair or not any. And we have Dr. Prashanti Garu who says, "Hi Pratyusha, this is Dr. Prashanti, practicing since 25 years from Vijayawada, Aditya Multi Speciality Dental Clinic. Your talk show is very informative. Lot of doubts for general public are being cleared." Thank you, Amazing. ma'am. Thank you. We'll meet someday. A person from the doctor community is passing this comment. Amazing, Andy. Thank you so much, Prashanti Garu, for logging into the show. We have Naveen Kumar Gupta Garu who says, "Good evening, Andy. What suggestions do you have for hair fall in this summer?" Would you like to address this, madam? యా హెయిర్ ఫాల్ ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిందే. సో ఇట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ లైక్ జెండర్, దెన్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్, జీన్స్, హార్మోన్స్, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, సో మెనీ థింగ్స్ ప్లే ఏ రోల్. బట్ ఇన్ జనరల్గా చెప్పాలంటే డాండ్రఫ్ ఉంటే యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ, స్టాప్ ఆయిలింగ్, అండ్ హ్యావింగ్ హెడ్ బాత్ అట్లీస్ట్ 2 times a week. And if it is too oily, you can have it 3 times a week. And another important point is just don't wet the hair. షాంపూ పెట్టాల్సిందే. లేదు షాంపూ పెట్టను అనుకుంటే వెట్ చెయ్యొద్దు. చాలామంది ఊరికే షవర్ కింద నుంచుని అలా వదిలేస్తారు. దట్ ఈస్ రియల్లీ బ్యాడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షాంపూ, యూజ్ షాంపూ, బట్ అదర్వైజ్ డోంట్ వెట్ ద హెయిర్ అండ్ లీవ్ ఇట్. Especially if you're going to gym or very sweaty activities, better you shampoo it daily, not an issue. Nice. Thank you for answering this question, madam. Naveen Garu, I hope you got your tips for maintaining your hair fall during this summer. And Madam Uma Garu also says that she has BP also. Probably she would like to speak out, reach out to you. Yeah. Uma Garu, I hope you've taken the number. You put scroll Losanari, kindly take that number. And Madam, a lot of comments. I think we've had about more than 60 comments that we've read about, Andy. It all shows, probably all this is a testimony to the kind of success and expertise that you have. And at the outset, we should really thank you for agreeing to be on the show in spite of a busy day and the schedule that you have. How did WeVysya happen to you, madam? The most important question. In the busy time, you also don so many hats. మీరు Yeah. మీ అసోసియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నారు, ఇల్లు చూసుకుంటారు, బిజినెస్లో ఉన్నారు. In spite of all these things, how did WeVysya happen? యా వివైష ఐ లైక్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎవ్రీవన్. నాకు అసలు వివైషలో జాయిన్ అయ్యాకే అసలు నేను ఎంత వెల్లో ఉన్నానో అనిపించింది. ఇలాంటి బిజినెస్ ఉంటుంది, ఇలాంటి బిజినెస్లు ఉంటాయా అని కూడా. ఎందుకంటే బీయింగ్ ఇన్ డాక్టర్ ఫ్యామిలీ, ఐ టోల్డ్ దట్ వీఆర్ అరౌండ్ 20 డాక్టర్స్ ఆర్ మేబీ మోర్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. సో Okay. నాకు అసలు అదర్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పోజర్ లేదు. బట్ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ వివైష ఓన్లీ ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ పీపుల్ అండ్ ఐ లైక్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ పీపుల్ అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఎంజాయింగ్ స్టేయింగ్ ఇన్ వివైష. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1 year అయిపోయింది. ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో హ్యాస్ స్టార్టెడ్. Wonderful, madam. I think it's, I would say mutual, but it is the other way around. Vivasya should be very glad to have a doctor couple like you. Thank you so much for being in Vivasya and also for agreeing to be on the show today. Yeah. And we've spoken for about 53, more than 53 minutes, madam. Your show started and when we had a very first call before the show started at 5 p.m., we had, that was the first time that we spoke today. You said that we could have had an earlier call, but you did not look like this is your first time. You did not speak like you're doing this for the first time. You've been absolutely wonderful. You've been splendid. You've shared a lot of knowledge about the kind of, in fact, మీ ప్రోడక్ట్స్ కన్నా జనరల్ గైడ్ లైన్స్ మీద మీరు చాలా స్ట్రెస్ చేసి అందరికీ చెప్పారు. That is shown in the comments that we've had. 60 people have commented. 60 people have asked and passed comments for your show today. Uh, any closing comments from you, madam? Yeah. So please visit the clinic. I'm available from 11 to 7. So anytime just visit it. We'll have a close conversation like 1-2 వీలా కూడా చేసుకోవచ్చు. Or you can message me anytime on 8712782191. I'm glad that I will be able to help you. Super, super. Thank you so much, madam. I think Thank the you, sir. Thank We you. Talk show has been splendid today. 36th episode, 4th season.
and we've had a wonderful guest with you. You've been really, really good today. Thank you for all the insights that you've shared. We are glad that we know a person called Dr. Pratyusha Garu and a person called Dr. Karthik Chandra Garu. Thank you so much, and very glad that you joined, madam. Thank you Thank for you. agreeing to it. Thank you. Thank you. Have a good night, madam. Thank you. So, folks, that's about it. It's been a wonderful episode. We did not know that this is going to be such an enlightening episode for all of us. An expert doctor on the other side who specializes in skin, hair, and laser, and also a dermatologist. Through Madam, we also got to know about surgical oncologist Dr. Karthik Chandragaru. We should be very glad that we know this couple. And so, anyone who gets a call about showing about your business, talking about your expertise, talking about your business, your products on the WeTalk show, please do not say no, and please do come onto this platform. It's a wonderful platform. Ekkada unnaru Dr. Garu, how many people have learned about her business today and all the benefits that she can attain to. Please do come onto this platform, and please do encourage us. For all those people who are patronizing it, thank you so much. We'll see you on the other side next week on another Monday with a new fresh guest. Until then, this is Raghu signing off on the 36th episode of the We Talk Show. Thank you very much.